Ελάτε σήμερα να σας ξεναγήσω στο Alberobello. Περπατάμε στην είσοδο του πεζοδρομημένου κέντρου που είναι γεμάτο με καταστήματα με είδη δώρων και αναμνηστικά, καφετέριες, εστιατόρια και στη συνέχεια θα δούμε όλη την περιοχή από ψηλά με εναέρια πλάνα. Το Alberobello είναι το παραμυθένιο χωριό κοντά στο Μπάρι της Ιταλίας με τα κατάλευκα μικρά ασβεστολιθικά και πέτρινα σπίτια τα οποία είναι γνωστά ως Trulli, με κονικές, πυραμιδικές ή θολωτές γκρίζες στέγες Trulli σαν σκουφιά από πάνω τους. Είναι σίγουρο πως αν τα Strumpf είχαν ανακαλύψει αυτό το χωριό θα ήταν η μόνιμη κατοικία τους. Οι Trulli του Alberobello θεωρούνται από τα καλύτερα σύνολα ξερολιθικών κατασκευών στην Ευρώπη και συγκαταλέγονται από τις 6 Δεκεμβρίου του 1996 στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Giuseppe Notarnicola, το όνομα προέρχεται από το λατινικό Alberobello, δηλαδή δέντρο του πολέμου. Ο Έντσο Λίπολης αναφέρει ότι το όνομα σταδιακά μετατράπηκε από Alberobello σε Alberobello, που σημαίνει όμορφο δέντρο.